is no need to panic after hearing this, because a ripple of unease has swept across the nation as the JN.1 subvariant, descendant of the infamous BA.2.86, has emerged in Kerala. While a single case may seem insignificant, the concerns have been rooted in the unique characteristics of it and the potential that it holds to rewrite the pandemic narrative. Now, the first case was reported in Kerala where an elderly woman tested positive for the subvariant. One person has also succumbed to the infection. Taking note of the situation, Karnataka has ramped up the medical infrastructure to contain the spread. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. കാരണം ഈ പുതിയ ഒരു ഉപവകഭേദമാണ്. അത് ഇവിടെ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കഴിഞ്ഞ കുറേ 2-3 മാസങ്ങളിൽ സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള യാത്രക്കാരെ അവർ ജീനോമിക് സീക്വൻസിങ്ങിന് വിധേയരായപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിരുന്നു. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കേരളം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ കാലത്തും എന്നുള്ളതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ അത്രത്തോളം മികച്ചതായതുകൊണ്ട് ജനിതക ശ്രേണീകരണത്തിലൂടെ നമ്മളത് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ്. ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. സൂക്ഷ്മമായി ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ജാഗ്രത ഉണ്ടാകണം. പ്രത്യേകിച്ച് കോമോബിഡിറ്റീസ് ഉള്ളവർ അത് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഈ എക്കാലത്തേതും എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു തെളിവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള യാത്രക്കാരെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഈ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. Now, let's tell you what's alarming is that the JN.1 boasts a constellation of mutations, particularly within the spike protein that unlocks the virus's entry into human cells. This raises the specter of increased transmissibility, allowing JN.1 to spread like wildfire. Moreover, its mutations may enable it to evade immune responses, both from natural infection as well as vaccination, potentially sparking a fresh wave of infections even among the partially or fully vaccinated. In fact, the unique characteristic warrant close attention, but a minor respite is the fact that majority of the cases are clinically mild and recovering on their own at their homes without any treatment. The Health Ministry claims that the case was detected as part of the ongoing routine surveillance activity and there's nothing to worry about it. In fact, it casts a shadow of uncertainty over India, with 2 southern states, Karnataka and Kerala, that are at the forefront of the preparedness and response. While a single case has been identified in Kerala, the proactive measures being taken by both the states offer a glimpse into India's collective resolve to tackle this potential challenge. The Pirola virus, which was a variant of the Omicron, which has been going around the world for several months now, the new JN.1 variant of this virus is supposed to be more efficient in latching on to the human airway and human cells, and hence has a greater chance of transmission very rapidly. So we would expect that the Omicron variant, to which the newer vaccines were prepared, should work for this variant too, but it is still very early without specific what we call in vitro testing to know how successful the vaccine will be. More importantly, it has been a while since people have taken their second or third booster, so there is waning of the immunity that occurs naturally over time. The most important thing is that people who are having fever, sore throat, cold, runny nose, sometimes nausea, diarrhea, any cough, they really need to try and isolate themselves, wear a mask. Testing would need to be done if there is a high risk of suspicion that that person is susceptible to worsening of such an infection.